Okay. I think we're live. Yes. Hi, everyone. Welcome back to my Facebook. No, actually YouTube, YouTube channel. It's been a while. I haven't, oops. Yeah, I haven't live streamed for a long time. I think at least like a few months. Okay, so I have a special guest with me today, and it's a Thai learner that I got to know through a chat, like a group chat, right? It's my group, Learning Thai Language. If you guys want to ask questions about Thai, ask me or other teachers, you can join that group for free. It's on Facebook. And Carla is very active in that chat group. And she asks a lot of questions. And I feel like I would want to work with her on this session and live stream for everyone to listen and learn too. So Carla, can you introduce yourself and why you learn Thai? I moved to Thailand 3 months ago, and I knew I really wanted to speak Thai. People say, "Oh, you don't need Thai. People speak English." And I said, "I don't care. I'm in Thailand. I want to speak Thai so I can interact better. I think it's an advantage." Okay. How's your learning experience so far? I'm trying. I downloaded some books, a couple of books with audios, and it takes dedication. It's hard, but I'm enjoying it. I'm slow, but I'm in no hurry. I want to get it right. So I'm doing my best and So I'm enjoying it. you basically have been self-studying, right? Yes, that's true. I've been studying by myself, Mm, and just listening to the audios and using the instruction from the book and listening. That's it. that's really good. Okay. Really brave to do that too. Okay, so we're gonna start with you told me that you want to learn about present continuous tense in Thai. Yeah. Can you tell me first how much you know about this? Do you know how to use the structure? I what I understood was you use gamlang before the verb, right? So Mm. chan gamlang an, or I can even put cham gamlang an you, or I can just say chan an you. That's what Yeah, I've understood. you're talking about reading a book, right? Yeah, I'm reading. I'm reading. Yeah, what are you doing? I'm reading. Well, a book would be หนังสือ. Is that right? หนังสือ yeah. So หนังสือ. that's one of the things in Thai that is different from English. When we say to read, we always use the word a book after. Okay. So it would be กำลังอ่านหนังสือ yeah. So Okay. you already know the first form, which is good. Now Mm-hmm. we actually have 3 forms in Thai for present Okay. continuous. Uh-huh. We have the one that you use is this one, กำลัง, yeah. Uh-huh. And then we can And actually use กำลัง and you. you, yeah, Uh-huh. at the end. And then we can also use you at Just the end. you. Mm-hmm. Yeah. So a lot of students ask me if there is any difference between these 3. I don't think so. A lot of people think that this one is more formal, but as a native speaker, I don't find it's like formal in any way, you know. So I feel like this one is the most common one. Yeah. Okay. With you at the end. Yeah. So, but there's some exceptions. There's some verbs that we don't use you at all. For example, like if you say I'm on my way, you're gonna only use this structure. กำลังไป. กำลัง Yeah. ไป We don't say กำลังไปอยู่. We don't really Okay. say. Or ไปอยู่. That one we don't say. So that's an exception. Another one is like กำลังกลับบ้าน I'm on my way home. That one we also don't use you. Yeah. Uh-huh. Yeah. So that's an exceptions. But pretty much any verbs in general, you can use กำลัง you like this, or กำลัง and verb, or verb you. Yeah. Okay. Mm-hmm. All right. So that's pretty much the affirmative sentences that we're gonna learn today. The word that indicate present continuous tense in Thai is right now, ตอนนี้ นี่ yeah, ตอนนี้ตอนนี้ high tone, ตอนนี้ ตอนนี้ตอนนี้ yes. And the other one is this is sort of อัว yeah, ช่วงนี้ 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 yes, that's good job, one's correct. Um
ตอนนี้ and ช่วงนี้ so ตอนนี้ means right now ตอนนี้ can also mean this period too but ช่วงนี้ is not at the moment yeah so ตอนนี้ could be right now at this period when I'm talking about period it's more like timeline maybe in these 2 to 3 weeks or 2 to 3 months I have been doing something I have been doing this yeah so we use present continuous in that like sense too yeah so I'll give you an example so if I say ตอนนี้เรียนภาษาไทยอยู่ตอนนี้เรียนภาษาไทยอยู่ it means I'm studying Thai maybe right now or maybe during this timeline yeah it depends on the context yeah so let's say if we are at a party and I said กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ตอนนี้ of course I'm not learning it now right Yeah, it's just yeah, this yeah. period yeah so in the context you get it that is not right now at this moment yeah Can I so try that sentence? กำลังภาษาไทยตอนนี้ Is that right? กำลังเรียนภาษาไทยตอนนี้ let me write กำลังเรียนภาษาไทยตอนนี้ yeah กำลังเรียนภาษาไทยภาษาไทยตอนนี้ ตอนนี้ yeah yeah กำลังเรียนภาษาไทยตอนนี้ yeah you can also use the full form กำลังเรียนภาษาไทยอยู่ตอนนี้ or เรียนภาษาไทยอยู่ตอนนี้ใช่เรียน ค่ะ ภาษาไทยอยู่ตอนนี้ ภาษาไทย อยู่ yeah ตอนนี้ again ภาษาไทยภาษาไทยตอนนี้ ภาษา ภา ไทย ษา down low tone ภาษาไทยตอนนี้ not ภาษาไทยภาษาไทย ภาษาไทย ใช่ค่ะภาษาไทยagain ภาษาไท ภาษา ย yes ภา เรีย ษาน ไทยตอนนี้ กำลังเรียนภาษาไทยตอนนี้ กำลังเรียนภาษาไทยตอนนี้ very good yes good you can make it faster too try to make it more like more natural conversational speed later on when you feel like you're comfortable yeah กำลังเรียนภาษาไทยตอนนี้กำลังเรียนภาษาไทยตอนนี้ so you're using the lazy R the L right กำ ใช่ ลัง ค่ะ เรียน ลิงก์ กำลังเรีย กำลั น ง ภา เรียน ษา ภา ไท ษาย ไท ตอย น ตอ นี้ นนี้ yeah กำลัง yeah เรียนภาษาไทยตอนนี้ yeah this one's fine when you say ตอนนี้ quickly it's good too ตอนนี้ ตอนนี้ instead of ตอ ตอน น นี้ นี้ right yeah yeah ตอนนี้ yeah ตอนนี้ yes good ตอนนี้ okay next one ช่วงนี้ช่วงนี้ is pretty clear that is the timeline it's not like right at this moment so the word ช่วงนี้ is very subjective it's like depends on each person how they want to feel about the timeline it could be 2 3 weeks or 2 3 months really depends for me when I say ช่วงนี้ it could be like nowadays these days in a way too yeah okay and yeah so let's take a look so usually when I teach in my class I add the vocabulary and stuff to the structure and so this is the structure the first structure that we're going to use กำลัง and you so please know that all of these sentences the phrases are not limited to just use for this structure it can use for any one of the structures the three yeah กำลัง okay อยู่ กำลังงอนอยู่ งอนอยู่ รู้จักไหม กำลังงอนอยู่ งอน อยู่ you yeah งอนอง อยู่ น you can also say กำลังงอนor งอนอยู่ yeah กำลังงอนกำลังงอน yeah yeah กำลั or ง งอนอยู่ or งอนอยู่ yeah so งอนอยู่ so งอน you อ can ยู่ you can cut กำลัง yeah fine okay งอนอยู่ now I cannot take it back งอนอยู่ okay so งอน is sulky like upset maybe angry my mom my dad we back then when they were arguing and stuff and my mom was like being upset my mom was upset in Thai you can actually use it as a present continuous tense like she's like feeling that right now so using like a verb like you are sulking like a yeah present continuous verb right because not as an adjective like you are sulky you are upset but you are sulking no right? no it's like in No? English the word upset is an adjective you wouldn't use present continuous tense so you would say she's upset right now but in Thai you can actually use present continuous to indicate that it's like happening right now that's how she's feeling right now okay so you can actually say she งอน you yeah
แม่งอน Okay. อยู่ she's like being upset yeah งอนอยู่งอนอยู่ On you. Mang on you. Okay. ใช่ค่ะ next one when you deciding on the menu on the item you can say ดูเมนูอยู่ yeah or กำลังดูเมนูอยู่ I'm looking at the menu กำลังดูเมนูอยู่ at the restaurant when they try to pressure you to get the order I'm you can looking at the menu right กำลังดูเมนูอยู่ค่ะ yeah ค่ะกำลังอยู่ ดู กำลังดูเมนูอยู่ค่ะ yes good yeah so this one นั่งแท็กซี่ yeah กำลังนั่งแท็กซี่อยู่ yeah กำลังกำลังนั่งแท็กซี่อยู่ อยู่กำลัง uh กำลังนั่งแท็กซี่อยู่ yeah or you can say อยู่ในแท็กซี่ตอนนี้ yeah I'm in นั่ง in แท็ a กซี่ อยู่ในแท็กซี่ so if you say อยู่ในแท็กซี่ that you will mean to be located yeah Yeah, I'm in ใน the แท็กซี่ taxi. I'm right situated, located in the taxi. You means exactly but this one you is different this one is a structure for present right. continuous Is it yeah spelled the same way? You. It's the exactly same the same you. Okay. homophone then the form too นั่ง Right. แท็กซี่กำลังนั่งแท็กซี่อยู่ yeah นั่งแท็กซี่อยู่next one ตีแบดตีแบด ตีแบด playing yeah badminton. badminton กำลัง so ตีแบดอยู่ ใช่ค่ะตีแบดนะคะ you can also use เล่นแบด which I'm means playing badminton. Yeah. เล่นแบด ใช่ แต่ว่าคนไทยชอบใช้ว่าตีแบด because ตี means hit ตี ตี แบด แบด see to show the action and we also use ตีเทนนิสก็ได้ค่ะ ตีเทนนิส ตีเท ตี นนิ เท ส นนิสif ห you รือ want it เล่นเทนนิสเล่นเทนนิส ได้ You ได้ say เทนนิสเทน เท นิส นนิสเทนนิส เทนนิสเทนนิส ใช่เทนนิส เล่นฉันเล่นเทนนิส อยู่ or อยู่ oh ฉันเล่นเทนนิสอยู่ I'm playing tennis ใช่ค่ะ you can say เล่น or you can say ตี I think it's more common to say ตี because we love ตี to describe the action yeah okay D like means good no ตีต่อเต่าสระอี D not D hit right D hit yeah 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 ตี D yeah กำลังตีเทนนิสอยู่ กำลังทีเทนนิสอยู่ ตีตี ตี yes yes ตี เทนนิสอยู่ เทนนิสเทนนิสอยู่ ใช่ค่ะ ดีมากค่ะโอเค next one read if in อ่าน the หนัง in สื the อ context อ่านหนังสือใช่ค่ะ in the context if they know what you're reading then you can say I'm reading it now it's more like I'm reading it now you can say กำลังอ่านอยู่ for example I say Carla อ่านthis article หรือยัง have you read this one yet and you're like I'm reading it now อ่านอยู่ then that's fine you don't need to okay you don't need the word หนังสือ yeah okay but in general if you want to say I'm reading now like activity you always need the word หนังสือ there กำลังอ่านหนังสืออยู่ กำลัง yeah อ่าน ห ห นั นั ง ง สือ สือหนังสืออยู่ yes กำลังอ่านหนังสืออยู่หนังสืออยู่ ใช่ค่ะtry to say that again กำลังอ่านหนังสืออยู่ กำลังอ่านหนังสืออยู่ there's this one หนังสือ หนังสือ okay a trick here is this one หนังสือ can also be said as หนังสือ in conversation really yeah หนังสือ like drop to high หนังสือ หนังสือ ใช่ค่ะ so there's two version หนังสือ or หนังสือ either way is fine okay I think the high version is probably easier because it's kind more of drop common ห yeah นังสือหนั หนั ง งสื สื อ อหนั อ่าง นหนัง สือ สืออ่านหนังสือ อ่านหนังสืออ่านหนัง ใช่ สืออ ค่ะ ยู่ อยู่โล อยู่อยู่ ใช่อ่านหนังสืออยู่ อ่านหนังสืออยู่อ่านหนังสืออยู่ อ่านหนังสืออยู่ อ่านหนังสืออยู่ yes อยู่ yes next one เรียนภาษาไทยออนไลน์กับครูซาร่าอยู่ เรียนภาษาไทยออนไลน์กับครูซาร่าครูซาร่าอยู่ อยู่ ใช่ค่ะ your pronunciation is pretty good Thank so you. you actually pay attention to the sound All when the you're doing time. it All the yeah time.
That's why I get frustrated and I don't want to get it wrong. And I keep stopping to think, is it high tone, falling tone? Is it high consonant, second, low consonant, mid consonant? It takes time. But you got the high tone like perfectly fine from the beginning. Did you get it? High tone. I don't know if I'm getting it because I got no one to correct me. I'm listening and repeating. So I You, have the audio and they give me exercises with that's good. falling That's good. tone, rising tone, low tone. So I listen and repeat. So I don't know if I'm Wow. doing it right. You probably really have a talent for that because some people cannot do that, cannot distinguish between the five tones. But it seems like you're familiar with them and you probably have an ear for that. So that's good. Good. I love teaching pronunciation when I'm teaching English. I'm really, really tough and specific. I noticed that the Thais have a problem with I'm. They say tam, and Time. also a. They say Time. yes and tam. So I've got a boy that we sometimes do an exchange. And he Uh-huh. helps me and I help him. So I'm helping with his time, case, the A and the I. Uh-huh. Yeah. That's awesome. Yeah, that's good. Okay, this one also a common phrase that we usually use. I'm in a meeting. กำลังประชุมอยู่กำลังประชุมอยู่ Yeah. กำลังประชุมอยู่ Yeah, the ch is often sh, right? Like a sh almost. ประชุมอยู่ ชอช้าง is not really ch. Is I No, would like a sh. say Would you say like a sh? like Sh, a like จอจาน with the air out. yeah, If you say จอจาน and t. Is it like a ts, right? T, tum, ประชุม huh? like a It's ts, like tum, no, tum. no, no. Oh, Yes. Here, let me show you. So, um, จอจาน is this, right? ja, จอจาน. j, You can see my tongue too. j, j, A little bit, j, yeah. So, j, ชอช้าง is the same position, but you need to push the j, air out. j, 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 j. Yeah, yeah, It's that's without the one. vocal cords. So with a j, it's with vocal cords. J, j. There's And with no and vocal cord for both because they're not voiced. j is j. No, no. Say it without then say it without the voice. It The doesn't come from. the the it's See, I not hear your voiced. voice. I hear your voice. The actually no, จอจาน is not a voice sound in Thai. It's Like, it's the one that you think is jam. That one is yeah, j, 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 which is different from จอจาน. จอจาน j, is the. But j. if you get it as j like jam and you actually Yeah, lessen it half, yeah. it works too. It Okay. doesn't have to be J. 100% correct, but it Mm, cannot be j. Like so no. if you say like Okay. j by, that's too If I much. wrong. J, จะไป j. so Okay. anyway, back to Cha Cha is and then you put the J, air. Put ch. ch. Yes, that's it. Yeah, got it. But it's not ch and No, it's not sh. Yeah. no. Okay. Okay, cool. ดีค่ะ can you try saying that one? ประชุม ประชุม Yeah, if I drop raw here, yeah. ประชุมประชุมประชุมประชุมประชุมใช่ค่ะ Good, good. ประชุมอยู่ ประชุมอยู่ Yeah, good. ประชุมอยู่ ประชุมอยู่ Yeah. So you can text your friend. I mean, meeting. Okay. ประชุมอยู่ค่ะ Yeah, ประชุม ประชุมค่ะ อยู่ Is the R always silent? It's never ประชุม. It's always ประชุม, is it? I would say 99.99% silent. Okay. ประชุม But if you hear it from me, I probably roll R ประชุม nicely. Mhm. Yeah. กำลังประชุมอยู่. And ประ this ชุมอยู่ one, right? You can see that it's sara. Usually Yeah. sara is glottal stop. ป Mhm. ระชุม ประ or ปะชุม. ประ But ชุม in conversation, our glottal stop dropped. You can just say ประชุม ประ real ชุม quick. Okay. ใช่ค่ะกำลังประชุมอยู่กำลังประชุมอยู่กำลังประชุมอยู่ ใช่ next one do homework กำลังทำการบ้านอยู่กำลัง กำลัง hang on กำลังบ้านบ้านอยู่ไม่ใช่ค่ะกำลัอันนี้งบ้านอยู่กำลังทกำลังำกำลังกำลังทำกันกำลังกำลังทำการทบ้านอยู่ำทำกันบ้านทำกันทำกันบ้านอยู่ทำการกำลังบ้านทำงานบ้านอยู่เนาะ okay let me help you that one so โอเคการบ้าน การบ้าน yes again การบ้านการบ้านทำการบ้านทำกันบ้านท
ำกันบ้านอยู่ ทำการบ้านอยู่ so when you drill if you can do it yourself without a teacher you can do that too so the way you can do is you can just try to break it Yep. like it syllable yeah Yeah. but try to ทำการ do it บ้าน do อยู่ it กันบ้าน you can say it slowly first and then Yeah. work your way to make it quicker กันบ้า Mhm. นกันบ้าน บ้าน like กำ that บ้าน yeah ทำกันบ้านอยู่ ทำการบ้านอยู่ทำ อ การ ยู่ บ้านอยู่ทำ yeah การบ้านอยู่ when you first start learning words or sentences and phrases, I think it's okay to make sure that you get the pronunciation right in terms of vowels, consonants, and tones. Don't worry so much about natural speed. Yeah, you get everything right, and then bit by bit move on to natural speed. But I think it's important to get the elements right first because a lot of Okay. people went to the natural speed right off the bat, and it's not clear. Yeah. Like yeah. Okay. เดินเล่น stroll เดินเล่น ใช่ค่ะ Do you know เดิ this น word เดิน and เล่น เล่น is to play yeah เล่น is to play but when you place the word เล่น เดิน is after walk is เดิน walk yeah เดิน is walk เดินเล่น to stroll okay เล่น when you place the word เล่น after a verb it will yeah make that activity being done casually okay so if you say กินเล่น that's to snack snack กินเล่นกิน yeah เล่น okay next one. Let's just get to that one. This one is maybe this one's useful for ladies. กำลังเป็นเมน กำลังเป็นเป็นเมน เมน men เป็นเมน men comes from the word menstruation menstruation yeah กำลัง so เป็นเมน เป็น men yeah เป็น เป็น men เมน you can also say กำลังเป็นเมนอยู่ yeah you can Yep. use that structure กำลังเป็นเม เป็น น เม ยู yeah อ๋อเป็นเมนอยู่ เป็นเมนยู ใช่ค่ะ next one read it one ดูซีรีส์ ดูซีรีส์อยู่ this one ดูซีรีส์อยู่ Right. This one you have to learn by heart. Yeah, the pronunciation for loan words is quite difficult. This yeah one, the spelling, we don't put my egg, but common version, they put my egg there. Like for ดู yeah, ซีรีส์อยู่ ดูซีรีส์อยู่ชอบดูซีรีส์ไหมคะคาร่าชอบดูซีรีส์ไหม ชอบมาก ฮะดูซีรีส์เรื่องอะไรคะเรื่องอะไร เอ่อฉันดู I don't remember now what am 6 foot under you were asking me what series I'm watching ใช่ or ค่ะ what I like to watch yeah ฉันดู 6 feet under ที่ อืม Netflix ใน สนุก Netflix มาก ภาษาไทยเราจะใช้ภาษาไทยใช้ว่าภาษาไทยเราจะใช้ว่าดูดูเรื่อง the title แล้วก็ you can put whatever you watch ดูเรื่อง that's it's called I'm yeah watching ดูเรื่อง six feet under ใช่ค่ะใน Talk show ใน yeah Netflix yeah ดีมาก ดีสุดดีมากใช่ไหมสนุกมากใช่ไหมสนุกมาก ๆ สนุกสนุกมาก สนุกสุดๆใครใส่เอ่อสุดสุดๆ yeah สนุกสุดๆได้เป็น colloquialism yeah สนุกสุดๆอันนี้นะคะใช้ในนะที่เราใช้ใน Netflix in ภาษาไทย ใน Netflix not T ใน Netflix Netflix okay ใน ใน Netflix yeah ดู ใน ที่ Netflix ดูหนังที่ Netflix ดูหนังในค่ะใช้ในแล้วก็คาร่าไม่ต้องใช้ชั้นตลอดก็ได้ you don't need to use ชั้น all the time just say okay ดู okay right you can okay drop pronoun yep ไปเลยได้ okay โอเคดูรีดูเรื่องอันนี้เรื่องสระเอือดูเรื่องดูเรื่องดูใช่เรื่อง ดู Six Feet Under ใน Netflix ดีค่ะเอ่อคุยกับสาวอันนี้กำลังคุยกับสาว กำลังคุยกับสาว คำนี้นะคะ very dangerous because a lot What of is people pronounce it as penis so อ่า penis word is คุย but คุ this ย one this is คุยคุยคุย ใช่คุย it's actually yeah คุย easier คุย คุยคุย ใช่ sorry is it คุย or คุย is u and i อุยอุยคุยคุย got it คุย okay ใช่
คุยกับสาว mean chat with girls yeah or คุยกับเพื่อน คุยกับเพื่อนใช่ค่ะ so when you say คุยกับสาว สาว usually means young girls but if you okay use the word สาว in the context of dating it just means the girls you're interested in romantically and talking to it doesn't have to be young girls yeah same goes for this one can you use one um นุ่นนุ่ม นุ่ม นุ่ นุ่ ม ม นุ่ม Num means boys. But นุ่ if ม I'm talking to someone who's, let's say, who's like 50, let's say, yeah, like romantically, then I can call him Num as well นุ่ม in the context of okay dating. mm-hmm. Yeah. เล่นเฟซกำลังเล่นเฟซ กำลังเล่นเฟซ Facebook เล่นเฟกำลังซ เล่นเฟซ It has to be กำ high ลัง tone เล่นเฟซเล่นเล่นเฟเล่นซเฟซเล่นเฟซ เล่นเฟซเล่นเฟซไหมคะคาร่าเล่นเฟซใช่ไหมเล่นเฟซใช่ไหมอ่าใช่ ใช่ค่ะโอเค บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยเล่นเฟซบ่อยทุกวันเล่นเฟใช่ไหมซบ่คะอยทุกวันเล่นใช่ไหม เฟซบ่อยอะไรทุกวันอะไรทุกวันนะ หรือเปล่าทุกวันหรือเปล่าคะ I ทุก don't วันหรือเปล่า understand ไม่ every day เข้าใจ ทุกวันหรือเปล่าคะ every day อ๋ออืมไม่ every day ไม่ they ทุก say วัน every day ไม่ทุไม่ทุกกวันวันไม่ทุกไม่วันทุกวัน ไม่ทุกวันนะไม่ทุกวันไม่ทุกวันอืมโอเคเอ่อ this go this one อันนี้ก็เป็น very common Thai people say it ทำกับข้าว is the same meaning as ทำอาหารทำกับทำกับข้าว ข้าว same is meaning main course okay Yeah, yeah, this one is an interesting word, right? Cow means rice. So กับข้าว means anything you eat with rice. So for you guys, okay it's actually main dish okay with rice กับข้าว with rice. Yeah, even กับ if it's ข้าว with noodles it's still กับข้าวทำกับ no ข้าว กับข้าว has to be entree, like rice meat dish or yep vegetable dish. And then you okay eat with rice. กับ means with. And yes cow, right. So with rice, for us, cow is like staple food. right That's why we call cow and then we call the main dish กับข้าว with rice, which is interesting. That's how we yeah say it. It's just the same. This is the same meaning as ทำอาหาร ทำอาหาร same food ค่ะทำกับข้าวทำอาหารได้ทั้งสองอย่างand then let's talk about the word to clean, right? There's three of them here, but in English ล้าง it's only จาน wash. okay ล้างจานอยู่ I'm doing the dishes. okay ล้างจานอยู่ ล้างจาน means to do the dishes. okay You have to use ล้าง is like rinse, to rinse it okay off. Yeah. Next ล้าง one is จานอยู่ซัก ค่ะ ผ้าซักผ้า good ซักผ้า ซั do ก the ผ้า laundry. ผ้า wash the clothes okay do the laundry So ซัก means ผ้า to หอม this is the action ซัก yeah ซัก okay nowadays we use the washer, right? So we still use the word ซัก but if you say ซักผม instead of สระผม if you say ซักผม it sounds like I put my hair in the washer. สระ So ผ you ม have to use it สระ ใช่ หอม ค่ะ สระผม so three words, yeah ล้างซัก and สระ yeah so ผม can be hair or a man หมอ ใช่ค่ะ ผม I for a man right yes okay correct good subject good. for I This one we're gonna skip slang. Let's do this one เล่น Tinder อยู่ เล่น Tinder อยู่ I'm browsing through Tinder yeah เล่ เล่ น น Tinder Tinder อยู่อยู่เล่น ค่ะเล่น เล่น Tinder อยู่ Tinder อยู่ Tinder yeah อยู่ you can add anything else. You can add Bumble or whatever you want. Yeah, the dating app เล่น Tinder อยู่ so any applications we use เล่น when we say browse yeah เล่น 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 Tinder อยู่เล่น Tinder อยู่ โอเค pretty good นะคะ so do you have any questions you can ask questions. I think you answered them as we were going along yeah I just need to practice them now and, just revise yeah it's really cool Okay, so let's good make one a question. Make ask a trust question
question for continuous. So let's say if I say กินข้าวอยู่ Mhm. If you Um, want, how do you make it a question? um, กินข้าวอยู่อะไร No, yeah. กินข้าวอยู่ Yeah, กินกินข้าวอยู่ไหมข้าวอยู่อะไร กินข้าวอยู่ไหม Oh, are you eating? I was thinking, what are you eating? If you want to say that, it will be กินอะไรอยู่ กินอะไรอยู่ which is aกิน good ข้าว good What structure. about cow? What about cow is กิน cow is ข้าว is rice, have กินข้าว is have a meal. Have a right? meal. So you cannot if Ah, you say what are you eating? That's not have a meal. It is right. So it's at กิ the นอะ word ไร cow. กินอะไรอยู่กินอะไรอยู่ Did you or notice the structure here? yeah กินข้าวอยู่ไหมกิน So ข้าว you อยู่ see, ไหม my comes after you, but Yeah, arai yeah. comes before you. Yeah, do you notice that? So I you take didn't. note. Let's look. กินอะไรอยู่ You. So if it กินอะไร WH อ word, ยู่ open question, you will be at the Okay. yeah. So But กิน if you ข้าว use อยู่ไหม Are you eating? close questions, Yeah. question particle will be after you. Okay. The quite is different. Yeah. กินอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ Mm-hmm. ทำอะไร What are อ you ยู่ doing? ทำอะไรอยู่ What are you ใช่ doing? ค่ะใช่ Okay. ทำอะไรอยู่คาร่าเรียน Mm-hmm. ภาษาคาร่าเรียนภาษาไทยอยู่หรือเปล่าเรียนภาษาไทยอยู่หรือเปล่า yeah so that would be at the end หรือเปล่า Yeah. เรีเปล่ายนใช่เรียน ใช่ค่ะเรียนภาษาไทยอยู่ yeah so when the question ends with หรือเปล่า you can actually use Thai but if it ends with ไม่ usually we don't use Thai for my Except use question เรียน I use the yeah we same say verb, right? Yeah. yes ใช่ค่ะ yeah Well, but with รือเปล่า I can when say it chai. With รือเปล่า I can say chai. yes Chai. yeah Okay. หรือเปล่า Mm-hmm. yeah just to clarify too, when I keep saying Thai in class like this, because I want to say that's correct. Correct. That's right. Correct. So in that case, it's okay to use Thai. Mm-hmm. Yeah, Mm-hmm. yeah, Okay. yeah. Okay. So I think your pronunciation is fine. I wouldn't worry about it. You can keep practicing and stuff. Do you have any other questions you want to kind of ask me before Um, the session? well, there's lots, but we talked about, conditionals, like the difference between Sure. if I have money, I'll buy a house. And if I had the money, I'd buy a house. So, but that's a big topic, right? We don't really have conditional like an if clause main clause structure like a really formal one but I would say if you want to like imagine and stuff we use the word สมมติว่า yeah สมมติว่า Wow. suppose that I have money Mm-hmm. what would you do or what would I do Yeah. and then you Yeah. just use everything the same there's no verb conjugations Interesting. Yeah, that was my question was how do I transmit if there's no difference? How do I transmit if I had the money but I don't have the money? Because if I say if I have the money, I probably will, you see. And when you say if I had the money, it means I don't have the money. So you're saying สมมติว่าสมมติว่า let Okay. me give you an example let me give you an example so let's say if I have some money in the future I will Oh, yeah this one means I probably will. If you say present yes tense, if I have money, yeah. yeah so the first one is ถ้า there will be ถ้ามีเงินจะ Yeah. blah blah Uh-huh. okay Right. if I had some money But I don't, right? I would yeah Yeah. that would be like สมมติว่าถ้ามีเงิน Ah, okay, สม that's มติว่า cool. ถ้ามีเงิน yeah Wow. or you can say ถ้าเกิดว่าก็ได้ถ้าเกิดว่าฉันมีเงิน blah 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 yeah I can't see it's at the bottom of the page. It's cut. There you go. ถ้าเกิด Target ว่า ว่า. What does it ถ้า mean? เกิดว่า Target ว่า ถ้าเกิดว่า kind of like the same suppose that or if Okay. suppose Ta, that I know imagine is if. Yeah. And get mhm. good it's the good. same word together ถ้าเกิดว่าor ถ้าเกิด Target ว่า ว่า. it's the same the big chunk together not Okay. Target yeah is one word. Okay. ถ้าเกิดว่าถ้าเกิ Mhm. ดซาร่าอย่าได้ถ้าเกิดหรือว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดซาร่ามีเงินเยอะๆซาร่าจะ blah 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 yeah the third one if I had been there yesterday
I Third would have conditional. I would have met him. That Mm. one, if I translate in Thai, I'd be like, we don't have that. So you would use the yesterday to indicate. Yeah. Okay. ถ้า Mhm. เมื่อวานไปถ้าเมื่อวานไปที่นั่น ฉันก็คงจะเจอเขา Yeah. Ah, okay. I Yeah, get it. that'll be like คงจะก็คงจะ would have. Yeah, that'll be Ja. that one. And Kongja. ก็คง Kongja. จะ I would have. Yeah. ก็ค Chan งจะ Kongja. Chan Kongja. ฉันคงจะก็ได้ค่ะ หรือว่าฉันก็คงจะได้ ถ้าเมื่อวานไปที่นั่นฉันคงจะเจอเขา Yeah, or ฉันก็คงจะ either way is fine. You can drop Kong, we can drop Kongja. ก็ Yeah. Oh, drop it. Kongja. Yeah. I think the key The indicator cow. of conditional sentences in Thai is more like the time indicator. If you said Right, yesterday, right. it's like, like past unreal. If you said Mm-hmm. today, it will be today, right now, possibly in the future. If you Yeah. say สมมติว่า it's like suppose that, imagine that. So that's Mm. about it. So not too not complicated Okay, I at all, see. like English. Yeah. Yeah, the English is a little bit more complicated. And English Right. have the mixed version too. Like if I went there, if I had been there, But I by didn't go now I there. would Yeah. be blah blah blah. Yeah. So the mixed Yeah, version. yeah, yeah, yeah. Quite different. Oh, that makes Okay. sense. I'll Easier, try to right? remember that. Yeah. Yeah. คอนจะเจอเขา is it เขาคอนจะเจอเขาเขา high tone เขาอ๋อ ใช่ อันนี้เป็นmismatch pronunciation ค่ะขอไข่เป็น high class ใช่ไหม That's supposed to be yeah rising it's a high class เขา consonant I thought it was เขา but conversational almost 99% of the time oh, you say it yeah high tone เขา oh, เขาเขา yeah oh same with that's ฉัน good too yeah เขา I ฉั didn't know น that that's nice to know something ฉั new นเขา ฉันเขา uh-huh ไหม not ไหมไหมไหม my อืม that's for no or for the end of the no end of the that would be sentence falling that's would be no this one not ไม่ my อันนี้เป็น ไม่ question ไม่ช particle อบไม่อยู่ ไม่ไม่ชอบ falling ไม่ชอบไม่อืม ไม่อยู่ and this one my is for what it's for no it's for the end ชอบไหม but คุณ question particle yeah question the particle question part the question particle my yeah yeah ไม่ it's a right tone a high tone hi my hi high tone okay yes yes okay so some teachers or some schools would teach it as rising ไหม yeah because they thought that it's a formal one it's yeah actually not a formal one even with like on TV radio and stuff we still use high tone even it's okay formal yeah oh but can you, but oh, hold on but when you have a Thai person read it for you yeah some of us automatically read it rising because we thought that's okay like grammatically correct but it's not really the correct one yeah mm-hmm. Can you recommend a Thai soap because to watch because it's normal I don't want fast action complicated language I want normal language like are you coming home what time are you coming home okay where were you normal language usually comes in the soap a series just normal conversation so from what I heard a lot of people watch Hormone that one is very teenagers like vibes and stuff okay yeah you can try that or there's like the one that I recommend my students to watch right now เลือดข้นคนจาง this one is a okay. little bit more like horror and Horror more not really horror but more like a thriller oh yeah thriller like cool like a detective like investigation thing it's like someone died in the family and then like we try to figure out like who's a murderer this one is really like the Chinese Thai heritage Chinese yeah and okay. เป็นต่อ is the other one that Luke Bruder Bauer yeah Luke yeah he recommended that one เป็นต่อ that one's like a Ben like sitcom oh sitcom sitcom okay yeah Ben so but they use a lot of colloquialisms it's good for intermediate learners as well I think you might find it a little bit difficult เป็นต่อ I think to start okay yeah probably but best the first one that you recommend yeah but this one actually probably harder than เป็นต่อ but hormone oh kids oh the first one kids stuff yeah the first I one would suggest you can try animations first Thai cartoon oh
Yeah, Okay. Don't they cartoon. talk fast, cartoons? No, Okay. they sometimes do, but most of the time, they talk really slow. That's how I My learn friend, English. oh, really, my friend, she looks at her boyfriend's Thai, and he has an 11-year-old son. So he loves to watch Panda, some panda thing. Yeah, What's it called? panda, like Thai panda, like a Yeah, is it Thai. called Thai Panda maybe? Yeah. Is it, I don't know. Hold on. What's it called? Like baby bus? Is that up the one? I just remember Panda in the title, that's all. Oh, maybe this one. This one. I've never seen it. I just know she says he loves to watch it. So, Thai. So you can watch that one. Yeah. So she recommend this one, like baby bus. okay, Baby Bus. Okay. I mean, but I understand, right? Some people, especially guys, they're not a big fan of cartoons, but I mean, that's how I learned my English. To start with cartoon first and then move my way Oh, to Desperate that's cool. Housewives. Ah, I love Shrek. Maybe I'll get Shrek in Thai, Yeah, dubbed in definitely. Thai. So that's one, that's also a creative way to learn Thai. You can get like Hollywood movie that dub in Thai because you know the background and the context. Yeah. So And I that would am. be really, really helpful. Yeah. Or Anyway. I can watch two screens, so on two tabs, and one in Thai and one in English. So then I listen and read with the Thai and then pause and then go to the English and okay. Otherwise I have to keep rewind, change the subtitles, you know what I mean? Yeah, I would suggest if you want to turn the subtitle on, try to Yeah. turn Thai on. I know you're not Mm-hmm. gonna understand everything, but it's better for your brain to absorb Thai only, Okay, not okay. translating. Okay. Yeah, Right, right, right. yeah, yeah. But that's for sure there's gonna be a lot of moments that you're like, what is that? Right. So I you keep have to kind of keep pausing listening. and checking on my Google on my translator. So what is that? What is that? Or if they say something which I've got the subtitles in English, I thought, oh, that's useful. I want to know how do you say that. So Mhm. keep going Okay, back to the time. one last thing that I would like you to kind of say to my audience is I Yes, want you to say something about something that inspire them. Like because you seem to enjoy learning Thai I love without being it. I do forced love to. it. So Yeah. can you say something to inspire other people like how fun it is or how enjoyable it is? Like to even to self-study. Yeah, you know. Yeah, well, it depends because I'm a bit of a grammar geek. I love languages and I find it a challenge. And all I can say, guys, is just dedicate a little bit of time every day, have fun with it, and then it's just so exciting when you get an opportunity to actually exchange something with a Thai person, and you're, oh my God, I understood, and I was able to reply, and she understood what I said. So it's so exciting. And if you just Mm, keep doing it and never give up, mm, in a year, it's not 2 days. You can't say, teach me the main words or mm, which app. These are things that come up on the forum. It's ridiculous. mm. Which is the best app to learn? There's nothing that will teach you. You have to learn. You have to put in the time. Right. But it is a wonderful reward when you can go somewhere and you go to a shop and you start in English maybe and you see the Thai can't doesn't understand. So you Mhm. are now able to explain in Thai. I mean, I know a little bit. So I've had times where I've been able to explain, I went to return something. I said, my tamngan, it doesn't work. And Mm, it's great when you can start to communicate in their language. It's amazing. It really is. And actually it creates a closer bond when because I speak other languages. When you can mm, speak their language, you have a different relationship with these people, any people, when you speak another language. So I recommend it. Just don't give up and don't expect to speak Thai in 1 month. Forget it. Enjoy the good process. advice. Yeah, enjoy the process, right? Enjoy the ride and the journey. Yeah. Yeah. Okay, that's good advice. So anyway, I'm gonna wrap up first and then we can chat more after this. Thank you so much for being here, Carla. And Thank you so much for the opportunity. I was so excited. Woo, I get a lesson. Yay. This is wonderful because okay. now I get feedback, because by Mm. myself, I don't know. Is that right? Is that right? I hope you find it useful and you can just use it later. Yeah, Yeah, yeah. definitely. Tips.
Okay, Ka. All right, guys. I'm gonna end this live stream now. We hope you find this useful. If you have any questions, please let me know and I will answer later. Thank you, and I see you next time. Bye, guys. How do I